പേടിക്കേണ്ട, ഈ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയന്മാർക്ക് പോലും പറ്റും. Don't worry, even lazy people can make these noodles. Don't worry, even lazy people can make these noodles. എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. I am very hungry. I am very hungry. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മുട്ട നൂഡിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So today we are making the easiest egg noodles. എന്റെ കൂടെ അടുക്കളയിലേക്ക് വരൂ. Come with me to the kitchen. പക്ഷേ ഒന്നും തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കരുത്. But don't break anything. ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കുക. First, put some water in a pot. വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. It will take a little time for the water to boil. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോൺ നോക്കാം. ഹേയ് വേണ്ട, പച്ചക്കറികൾ അരിയാം. While we wait, let's check our phones. Hey, no. Let's chop some vegetables instead. While we wait, let's check our phones. Hey, no. Let's chop some vegetables instead. ഒരു സവാള എടുക്കുക. Take an onion. സവാള അരിയുമ്പോൾ ദയവായി കരയരുത്. Please don't cry while chopping the onion. ഇനി ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിയാം. Now let's cut a carrot into small pieces. നൂഡിൽസ് പതുക്കെ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക. Gently put the noodles into the boiling water. നൂഡിൽസ് വേവാൻ 3 മിനിറ്റ് വേണം. The noodles need 3 minutes to cook. നൂഡിൽസ് അധികം വേവിക്കരുത്. Don't overcook the noodles. വെന്ത നൂഡിൽസ് അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിവെക്കാം. Drain the cooked noodles and set them aside. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. Now place a pan on the stove and pour in some oil. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ സവാളയും കാരറ്റും ചേർക്കാം. When the oil gets hot, add the chopped onion and carrot. പച്ചക്കറികൾ നന്നായി വഴറ്റുക. Saute the vegetables well. ഇനി 2 മുട്ട എടുക്കുക. Now take 2 eggs.
മുട്ട പാനിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. Crack the eggs into the pan. Crack the eggs into the pan. അപ്പോഴേക്കും നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. By now it smells really good. By now it smells really good. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ മാന്ത്രിക മസാല പാക്കറ്റ് ചേർക്കാം. Now let's add that magical seasoning packet. Now let's add that magical seasoning packet. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചു വെച്ച നൂഡിൽസ് പാനിലേക്ക് ഇടാം. Now add the cooked noodles to the pan. Now add the cooked noodles to the pan. കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. Be careful not to burn it. Be careful not to burn it. ദാ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മുട്ട നൂഡിൽസ് റെഡിയായി. There you go. Our super egg noodles are ready. There you go. Our super egg noodles are ready. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. Don't forget to turn off the gas. Don't forget to turn off the gas. ഇനി ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. Now let's transfer it to a bowl. Now let's transfer it to a bowl. ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. Let me have a taste. Let me have a taste. അമ്മയുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ സൂപ്പർ. അമ്മ കേൾക്കണ്ട.